DandyPunk aus Las Vegas war das, meine sehr verehrten Damen und Herren. DandyPunk, das ist ein ganzes Kollektiv von Multi-Performance-Künstlern, die sich zusammengetan haben und unter diesem Namen die unterschiedlichsten Performances auf die Bühne bringen. In diesem Fall war unser DandyPunk Terry Kwasnick, ehemaliger Cirque du Soleil-Artist. Und was wir gesehen haben, war eine absolute Weltpremiere. Transcend the Box heißt das Stück, das er aus Las Vegas für uns mitgebracht hat. Nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Und wir sehen ganz klar, nicht nur Fußballer müssen virtuos fallen können, sondern auch Performance-Künstler. Aber jetzt wissen wir auch, wieso virtuose Schwalben zustande kommen, die wir da immer wieder sehen beim Fußball in den letzten Tagen und Wochen. Man muss halt fallen können, dann ist das alles nicht so schwer. Herzlich willkommen zum AppArtAward 2014. Zum 4. Mal wollen wir in diesem Jahr Kunstwerke im App-Format für Smartphones und Tablets prämieren, die durch besonders kreative Softwarelösungen herausragen. Schon in den letzten 3 Jahren hat ja dieser Preis für sehr viel Medienaufmerksamkeit gesorgt und offensichtlich auch für viel Publikumsaufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, dass das Medientheater des ZKM heute richtig rammelvoll ist. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Und es ging mit den Einreichungen eigentlich genauso. So viele wie noch nie, 112 Einreichungen aus 22 Ländern von 26 Nationalitäten. Also von Jahr zu Jahr wird der AppArtAward auch internationaler. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie durch diese Preisverleihung führen darf. Ich stamme ja aus einem antiken Medium fast schon, nämlich dem Fernsehen, wobei es gibt ja Fernsehdenker, die sagen, eigentlich ist das Fernsehen gar nicht so verstaubt, es hat nur das Medium gewechselt sozusagen ein bisschen, also die Inhalte sind ja im Internet genauso wichtig, die gemacht werden auch hier. Ne? Wir machen die moderne Form von Fernsehen heute, das Ganze wird natürlich im Internet als Livestream übertragen, insofern auch ein herzliches Willkommen an die, die uns an ihrem Laptop oder Tablet oder wo auch immer übers Internet verfolgen. Mein Name ist Markus Brock. Ich habe viel gemacht für den SWR, habe das ZKM von Anbeginn an in meiner Arbeit dort als Kulturjournalist mitbegleitet, bin inzwischen auch bei Arte und bei Dreisat unterwegs und freue mich immer, wenn ich im ZKM sein darf. Und bei diesem AppArtAward, der immer weiter wächst, Jahr für Jahr dabei sein zu dürfen, das ist eine ganz besondere Freude, weil es einfach schön ist, wenn man sieht, wie sich sowas immer weiter entwickelt. Ich habe kurz überlegt, ob ich meine Moderationskärtchen zu Hause lasse und ein iPad nehme, aber mir war das dann doch zu heikel. Erstens ist Papier immer noch leichter, zweitens geht es nicht zwischendurch aus oder hakt oder man wischt falsch drauf, sondern das ist zuverlässig, aber vielleicht riskiere ich es ja im nächsten Jahr. 4 Preise wollen wir heute vergeben, allesamt mit jeweils 10.000 € dotiert. Den Klassiker natürlich, den künstlerischen Innovationspreis. Dann haben wir den Sonderpreis Sound Art, den Sonderpreis Art Science und den Sonderpreis Crowd Art, den wir auch schon im letzten Jahr vergeben haben. Mehr dazu dann jeweils bei den einzelnen Preisen und auch gleich von ZKM-Chef Peter Weibel. Die erste sichtbare Neuerung in diesem Jahr ist das neue Logo, das wir haben. Das ist transparenter und klarer als bisher, mit Farbverlauf und in Bewegung. Sieht frischer aus, finde ich. Ist schön geworden, oder? Klatschen Sie mal kurz für die, die es entworfen haben. Dankeschön. Und außerdem gibt es jetzt gleich während eines Gesprächs dann auch noch Visuals von Lieven van Veldhoven und auch später, wenn wir dann draußen im Foyer sind, gibt es da noch einiges zu sehen. Was hat sich Neues getan in der Welt der Apps? Wir werden ja bombardiert mit Unmassen von Apps. Web-Apps sind dieses Jahr zum ersten Mal auch beim AppArtAward eingereicht worden, also Anwendungsprogramme, die über das Internet ablaufen. Und das ist ja auch kein Wunder, wir sind ja inzwischen praktisch permanent online. Warum also nicht das Ganze über das Internet ablaufen lassen? Was kann das verändern? Was hat sich noch alles getan in der Welt der künstlerischen Apps? Das sagt uns unter anderem jetzt Ihr Gastgeber heute Abend, der Chef des ZKM, Professor Peter Weibel. Lieber Herr Weibel, guten Abend. Sie wollen sicher erst mal begrüßen, ganz offiziell. Ja. Kommen Sie ein bisschen mehr ins Licht? Ich glaube, hier ist ein bisschen heller. Danke. Zuerst möchte ich mal unsere Partner begrüßen. Das ist Herr Hubschneider von CAS, das ist Herr Hermann von Cyberforum, Herr Dietz von GFD und Herr Dorschl zum ersten Mal von DPS Engineering. Mit diesen 4 Leuten waren wir imstande, eben diesen Wettbewerb hier zu organisieren. Vielen Dank an die Partner. 25 Jahre ZKM,
4 Jahre AppArtAward und für den September haben Sie zum ZKM-Jubiläum eine ganz besondere Sensation, die Sie jetzt exklusiv erfahren. Das steht erst morgen in der Zeitung. Bevor wir auf den 4 Jahren AppArtAward gehen, also auf die Überraschung möchte ich noch sagen, es gibt ja noch ein viel antiquiertes Medium als wie das Fernsehen. Dieses antiquierte Medium heißt Zeitung. Ja. Und es gibt ja dann gewissermaßen 3 Felder, die um die Öffentlichkeit ringen. Das ist die Zeitung, das Fernsehen, Radio und so weiter, Massenmedien und das Netz. Ja. Und dank unserer gemeinsamen Anstrengungen mit dem AppArtAward haben wir es erreicht, dass der AppArtAward nicht im Fernsehen prominent vertreten ist, sondern auch schon in der Zeitung. Ja. Beispielsweise die sehr antiquierte Zeitung namens Zeit, ja, eine Art Tante der Massenmedien, die hat neulich sogar eben einen Artikel gemacht sogar über AppArt. Immerhin nach 4 Jahren merkt es auch das Zeitungsmedium, dass hier eine neue Kunstform entstanden ist. Ja. Immerhin. Und die Zeitung wird morgen auch vermelden, was für eine Sensation im September im ZKM genau. ist. Nämlich, es gibt eine Gruppe in Deutschland, die hat wirklich Kultstatus und die treten beispielsweise auf im Museum of Modern Art in New York 7 Tage ausverkauft. Sie treten in Wien auf, im Burgtheater 7 Tage ausverkauft. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwierig es ist, mit Rockmanagern zu verhandeln, also mit Managern, die Gruppen wie Rammstein betreuen oder auch die Gruppe, die ich gleich vorstelle. Das sind sehr, sehr harte Branchen, würde ich sagen, die sind bei der Mafia in die Schule gegangen. Haben auch nette Seiten zwischendurch, ja, klarerweise. Aber es ist uns gelungen, eben, weil der einzige Überlebende noch dieser Gruppe eine große Affinität hat zur ZKM, dass diese Gruppe dann direkt von Tokio nach einem Mega-Auftritt mit einem Geldvolumen von mehreren 100.000, dass sie eben zu uns kommen und eben aus alter Verbundenheit, weil wir im Jahre 97 schon mit denen ein Konzert gemacht haben und weil der Vertreter, der einzige Überlebende, eine große künstlerische Affinität mit der ZKM verspürt, eben zum Jubiläum 25 Jahre kommt in die Gruppe eben mit einem 3D-Konzert Kraftwerk. Ja. Es ist eine echte Sensation, weil normalerweise nutzen die viel größere Räume. Ne? Die haben, also wir machen am 12. und am 13. September 3 Konzerte. Das war das Ergebnis langer und zäher Verhandlungen, weil solche Manager, der kommt ja nur 1 Stunde her von Berlin mit Privatflugzeug und dann sagt er, in 1 Stunde müssen wir einen Vertrag haben. Sagen wir, das können wir nicht machen, wir sind eine öffentliche Einrichtung, wir haben Rechtswelt und so weiter. Ne? Aber es ist dann gelungen. Und eben, weil der Ralf Hütter, der ist ja noch der einzige Überlebende und der Künstler, der hat uns als besonders Herz geschlossen, sodass sie direkt von Tokio herkommen, hier die Proben machen und dann geht's los. Aber es wäre auch nicht möglich gewesen, muss ich sagen, noch durch eben weitere Sponsoren, eben wie Herr Hubschneider von SEIS, Herr Dietz von DFG und auch von also von Via Medici, der Softwarefirma, und auch von Megaforce, dieser Firma, die uns unterstützt haben. Ohne die Unterstützung könnten wir unseren bescheidenen Anteil an dem ganzen Konzert auch nicht machen. Und wie gesagt, ab morgen, also steht es in der Zeitung und da würde ich Sie bitten, gleich, die haben eine eigene Firma, die heißt www.ticket.de, dort gleich zu reservieren, weil normalerweise sind diese Konzerte innerhalb von einem Vormittag ausverkauft werden. Ja, also tickets.de, da können Sie Karten für Kraftwerk reservieren. Kommen wir zum AppArtAward. Der ist ja auch weltweit unterwegs, wie Kraftwerk. Im letzten Jahr ist er schon getourt und auch in diesem Jahr ist er wieder unterwegs. Wo war er schon überall und wo geht die Reise hin? Die Liste ist so lange, dass ich trotz des Buches, das ich gelesen habe, wie man Gedächtnis steigert, ist doch ein Zettel brauche. Also ja, und ich brauche sogar eine Brille. Das ist eine unglaubliche Liste. Es zeigt wirklich einen weltweiten Erfolg dieses Awards. Also das war in Beijing, in Montreal, in Seoul, in Guangzhou, in Shanghai, in Chengdu, in Ottawa, in Nanjing, in Chongqing, in Taipei, in Suzhou, in Los Angeles, Mexiko, Chicago, Montreal, Washington. Und die nächste Station ist die Havanna Biennale in Mexiko. Das ist nur die wichtigste Städte und so geht das weiter. Also ein wirklich globaler Erfolg des AppArtAwards. Toll. Zum AppArtAward in diesem Jahr, ich habe schon gesagt, zum ersten Mal sind Web-Apps eingereicht worden. Was verändert sich durch die Web-Apps? Also, der Haupteffekt von diesen Apps ist ja der, dass zum ersten Mal in der Kunst nicht nur die Logik der Produktion dominiert, nämlich ich mache ein Kunstwerk an einem bestimmten Ort für eine bestimmte Zeit, sondern dass eben dieses Kunstwerk eben distributiert werden kann, dass es gleichzeitig von vielen Besuchern gesehen werden kann. Und
diese Veränderung der Massenmedien zur Logikdistribution, was ja auch das Problem ist bei Ihnen beim Fernsehen. Da war ja auch ein Sender, der ausgestrahlt hat in 100.000 oder Millionen Haushalte, aber jetzt ist ja faktisch jeder Mensch ein Sender. Ja? Und insofern ist es wichtig, dass die Kunst mit dieser technischen Innovation Schritt hält und auch Kunstwerke entwickelt, ja, die für diese neue Rezeption geeignet sind. Und das ist das erste Mal, das kann die Malerei nicht, das kann die Skulptur nicht sozusagen. Ne? Das kann eben nur sozusagen eben der AppArt. Was gibt es noch für Trends? Der Trend ist auch der, dass wir hatten das früher gesehen, man konnte erkennen, woher kommt der Künstler. Er kam aus der Poesie, er kam aus der Musik, er kam aus dem Tanz. Ja? Und jetzt haben wir gesehen, dass diese Kinderkrankheiten, ja, dass man noch die Quelle erkennen kann, dass es plötzlich wir Werke sind, die sich vielleicht auch an die Wissenschaft annähern. Deswegen haben wir auch einen eigenen Preis Art Science, auf den wir noch kommen. Aber wir haben gesehen, dass die Künstler tatsächlich in neue Welten, neue Fusionen, ja, Konvergenzen von Ton und Bild, ja, und auch Bewegung des Betrachters, des Beholders eingehen, also dass tatsächlich die Autonomie, die Selbstständigkeit der Kunstform, der AppArt, dass sie stärker wird. Und dass wir eben nicht mehr sagen können, das ist ja ein bisschen, was wir kennen aus der Musik, ein bisschen, was wir kennen aus der Musik, aus dem Musikvideo. Nein, es hat jetzt tatsächlich schon den Status einer ganz eigenen Kunstform. Deshalb, Sie haben es schon angedeutet, auch Sonderpreise, weil eben immer was Neues wie passiert. Zum Beispiel die Crowd Art, ja. Eben, weil wir kennen da viele diese Bücher heute, die Weisheit der Menge oder die Schwarmintelligenz. Ja. Auch hier leisten dann die AppArt-Künstler große Forschung und auch eben den Sonderpreis eben für Science und Art. Ja. Das ist das Gleiche. Und Sound Art? Ist das Sound auch Art, ein Riesenthema? weil das ist sehr merkwürdig, dass ja der Klang in unserem Leben eine große Rolle spielt. Wir sind ja umgeben fast täglich von Klang und wir können auch diesen Klang wählen. Aber es gibt wenige Kultureinrichtungen, die sich um den Klang und den Sound kümmern. Es ist im Grunde sogar so, dass in der ganzen Welt es gibt eigentlich nur das ZCam, ja, die sich um den Sound kümmert. Ja. Aber ich bin mir sicher, in 4, 5 Jahren werden wir auch in der Zeit wieder lesen, ja, dass es die Sound Art gibt. Ja. Wir rechnen immer mit der Verspätung von 5 bis 10 Jahren. Ja. Wir haben mehr Einreichungen denn je, internationale denn je. Wie war das Niveau der Einreichungen? Steigert sich das auch immer weiter, auch mit den technischen Möglichkeiten? Es sind ungefähr 110 Einreichungen gegeben. Das sind mehr wie voriges Jahr. Aber die Länderanzahl hat sich sehr gesteigert. Wir sind jetzt bei 28 Nationen. Ja. Und dadurch klarerweise durch diese große Erweiterung des Radios ist das Niveau sehr, sehr gestiegen. Also die Jury hatte es wirklich sehr, sehr schwer, weil das war ein extrem hohes Niveau. Wir waren alle sehr begeistert, eben dann noch bei diesem hohen Niveau sozusagen eine Auswahl zu treffen. Das ist nicht so wie beim Fußballspielen. Beim Fußball ist es ja so, wie man sieht, da gibt es ja Gegner, die sind nach 20, 30 Minuten technisch K.O. Ja? Man müsste eigentlich das Fußballspiel abbrechen. Ja? Aber bei hier war es so, jeder einzelne Konkurrent war fast so gut wie der andere. Ja? Wahnsinn. Ja, das war wirklich schwierig. Dann sind wir gespannt auf die Preisträger und auf den kleinen Überblick, den wir Ihnen jetzt zeigen. Highlights unter den eingereichten Apps. Herzlichen Dank, Peter Weibel. Hello. Hello? Oh, hi. Sorry. Did that? Gee, son. Yep. Soweit die Apps, meine Damen und Herren. Eine kleine Auswahl, ein kleiner Überblick.
über das, was zu sehen war. Die Jury musste viel mehr sichten und ich darf Ihnen die Jury kurz vorstellen. Sie sehen sie auf dem Bild von links nach rechts. Wir haben Ted Davis von der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel, Patrick Breitenbach, Dozent an der Karlshochschule International University und beim Grimme Online Award, Chiara Passa, Medienkünstlerin aus Rom, Peter Weibel, kennen Sie alle, Christiane Riedel, Geschäftsführerin des ZKM, ist nicht auf dem Foto, Martin Hubschneider, CAS Software AG, Laurence Rilly von Arte Kreativ und David Hermanns vom Cyberforum. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit. Einige Juroren sind da. Danke. Und los geht's mit den Preisen. Wir beginnen mit dem Künstlerischen Innovationspreis, gestiftet von DPS Engineering aus Stuttgart, ein Software- und Consulting-Unternehmen speziell für die Finanzwirtschaft und Handel. Und ich darf Joachim Dorschel, Prokurist und Gesellschafter von DPS Engineering, auf die Bühne bitten. Hallo, Herr Dorschel. Herr Dorschel, warum... Oder sagen wir so, welche Rolle spielen die Apps bei Ihnen im Unternehmen? Weil das durchdringt unsere Welt doch immer mehr. Ja, selbst konservative Unternehmen wie Banken, mobile Geräte werden in der Kommunikation immer wichtiger, auch zwischen Bank und Kunde bis hin zur Bedienung von Geldautomaten. Und deswegen kommen auch wir nicht dran vorbei. Steigert sich das? Ich weiß, dass das ja sehr konservative Geschäftsbereiche sind, wo man erstmal abwartet. Also ich habe neulich eine Präsentation gelesen, da lief jemand auf einen Geldautomaten zu und sagte Glass Money und dann ging die Klappe auf und das Geld kam raus. Das scheint die Zukunft zu sein. Okay. Engagieren Sie sich deshalb beim AppArtAward, weil Sie sagen, wir wollen ganz nah dran dabei sein, bei dem, was da auch in anderen Bereichen passiert? DPS ist ein IT-Unternehmen und IT-Unternehmen leben von Innovation und was hier an Innovation geboten wird, ist ganz toll. Und dementsprechend unterstützen wir das gerne. Das freut uns zu hören. Dann darf ich Sie jetzt bitten, die Begründung der Jury für den Preisträger des Künstlerischen Innovationspreises zu verlesen. Aus der Begründung der Jury. Das Werk, auf dem die prämierte App basiert, existiert seit mehreren Jahren als Kunstinstallation für Ausstellungsräume. Die hervorragende Umsetzung von Installation zu Applikation hat die Jury nachhaltig beeindruckt. Die App lässt uns auf besondere Art und Weise das Jetzt und das, was gerade war, erleben. Durch die parallele Darstellung von Sekunden, Minuten und Stunden erfahren wir einen Raum dreifach und nehmen ihn immer wieder neu wahr. Diese App verbindet und reflektiert auf eine einmalige Art und Weise Menschen und Räume in die Zeit hinein und darüber hinaus. Die perfekte App, um persönliche Kunstwerke zu schaffen. Der Preis geht an Jussi Angesleva, Ross Cooper, Philipp Bosch, Dunking Shi für die App Last Clock. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf die Preisträger, die beiden, die da sind, bitten, auf die Bühne zu kommen. Jussi Angesleva aus Finnland, der in Berlin lebt. Ross Cooper aus London. Ich darf Sie bitten, hier vorne zu stehen. Da können Sie es überreichen, Shake Hands machen. Bitte einmal lächeln für die Kamera. Jussi Angesleva hat Interaktionsdesign und audiovisuelle Medienkultur in London und Lappland studiert, lehrt an der Universität der Künste in Berlin und im Royal College of Art in London. Und Ross Cooper arbeitet in London als Art Director für Film und Fernsehen, führte bei vielen Werbespots und Musikvideos Regie und leitet sein eigenes Studio One and Free. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Great. Vielen Dank, Herr Dorschel. Und wir geben die Bühne frei für unsere Preisträger, die sich sicher bedanken wollen und natürlich auch ihre App und ihre Arbeit präsentieren werden. Thank you very much. Und wir wechseln jetzt sofort kurz auf Englisch. So we'll switch to English because this way we can communicate with each other. So let's start with the app to give you a sense of what it's actually like. So can you switch the screen to the, yeah, there we go. So it doesn't make much sense, but this is actually live feed from what you see here at the space. If I turn the lights on here, it's this iPad over here, and if I wiggle my hand in front,
you see something appear on the screen. So can you, Ross, explain what the hell is going on? Sure. So what we're looking at is a clock. There are 3 hands, and we can see the second hand is on the outside moving around, so 15 seconds passed. And what's happening is the feed from the video camera within the iPad itself is feeding the image onto the screen. So if Jussi moves his face past the camera. Let's see. Where am I? I can't see the picture, so if I'm this way. There you go. Where are we? Oh, there we are. Yeah. So as he moves in front of the camera, he leaves a trace image of himself behind. But essentially what's happening is the same video is feeding through all 3 of the hands. So we had this camera only set up for 3 or 4 hours here today. So actually the thing really makes sense once you've been running it for a full 12 hours. So perhaps if we switch to the keynote presentation. So if you take the camera and point it at the sky, you can see in the outer ring, which is the second hand, you don't really see much information. But if you look in the center ring, you can see that's the hour hand at 2 o'clock in the afternoon. And you can see the whole day. So you can see maybe dawn arrived at 5 in the morning. It was a clearish morning. And then around 9 o'clock in the morning, it started getting cloudy. So you begin to see the history of the space. And I think if we go the next slide. Next. Or actually, wait a minute. Yes, right. So this is a picture from in deepest, darkest winter in my hometown in Finland. And you can see how many hours of daylight we get over there. And if you go to the next, this is now a speeded up video that shows how it changes over the course of the day. So the idea is that it's a continuous continuous process that every moment you look at it, it's something different, but you can still decipher it. It makes sense. So you see, okay, now we're at around noon. It's pretty cloudy day. Sun rose at 5 a.m. Oh, it's still cloudy. Oh, yes, actually, one day it was raining at that day. Now we're getting to 6 p.m., 6 o'clock, 7 o'clock, and now it's getting a little bit dark already. Sun sets at around 10. So this is just gives you a sense of the dynamic range of what this art piece does. So, and if you go to the next. So what we have done, as was mentioned before, so we started it as an art installation in public space. So we would be the photographer, the artist, the designer. We would set it in a space, aim the camera in a particular direction, and have it run in the gallery. And if you go to the next slide, this is now an exhibition in Taiwan, in Taichung. You can see how the gallery was looking like, and if you go one more, here you can also see the visitors interacting with the piece. It's kind of fun, but since it's a time slice, of course, you get these funny warps, but over the longer period of time, what we're really excited is now switching it into the context of an app, so everybody can have it at home, not in a gallery that you have a few minutes to look at it. So it transforms the perception. So if you continue, this is how we presented it. We also did prints. We were the photographer. And next. So, yeah. I'm sorry, I'll talk about this one. Another thing that you can do with it is the input can be any camera image. So this is actually input from a TV channel. So, I don't know, in the middle ring, you can see the little bits in the morning. That's the weather every 45 minutes in the morning. And then this was actually shot during the last World Cup. So you can see a football game in the middle ring. You have 45 minutes of action, and then you've got like 15 minutes at half time. And you can kind of, in the outer ring, you can kind of get a bit of sense of what happens in a football game. So now it's the deciding moment, the end of the second half. Yeah, so that's what the app is. I think that was the last slide, if I don't, yeah. So yeah, maybe this was a goal, maybe. Yeah, so this is Last Clock, and the idea is that we now give it to people at homes to put it on the wall, point it at things that are relevant to them, and then make it part of their everyday life instead of a gallery piece. So, thank you very much. Thank you.
Thank you very much, Ross Cooper, Jussi Engeslewe für Last Clock. Übrigens, der Preis, den die beiden freundlicherweise noch haben stehen lassen, wollt ihr nicht mitnehmen? Don't you want to take it with you? Stammt aus dem 3D-Drucker. Auch das sehr fortschrittlich. Haben Sie vor ein paar Jahren geahnt, welche ungeheure Entwicklung das mobile Internet machen wird? Jeder ist ja praktisch ständig und überall online. Das bringt viele Gefahren mit sich, über die wir in Deutschland ganz besonders gerne reden, aber eben auch völlig neue Möglichkeiten im öffentlichen Raum zu agieren. Und durch das ständige Sammeln von Umgebungsinformationen, durch die Masse an Inhalten, Peter Weibel hat es vorhin gesagt, die User beitragen, kann man natürlich auch die tollsten Sachen machen. Was gibt es heute bereits an Apps, die den öffentlichen Raum kreativ nutzen? Was gibt es an Kunstinstallationen, die zur Interaktion einladen? Wo wird sich das alles noch hin entwickeln in den nächsten Jahren, wenn die Geräte immer noch schneller werden, das Internet immer schneller wird, überall es auch noch leichter ist, wie jetzt hier in Karlsruhe zum Beispiel, dass man ein öffentliches WLAN hat und so weiter, also dass man wirklich schnelle, kostenlose Zugänge hat. Das sagt uns in der Keynote Aaron Siegel. Er ist Head of Interaction and Online Experience bei Fabrica, Forschungszentrum und Kreativschmiede der Benetton Group in Treviso. Er hat digitale Medienkunst in San Jose und Design- und Medienkunst in LA studiert und arbeitet heute interdisziplinär mit Schwerpunkt Informationsdesign und interaktive Kunst und ist extra aus LA zu uns gekommen. Public Interface, Reimagining Urban Experience heißt sein Vortrag. Good evening. I'm very honored to be here with all of you tonight. It's my first time at ZKM. I'm going to tell you a little bit about my own history with creative technologies and kind of tell you about how it led to my current interests in mobile devices and public space. This is where I grew up. I lived outside of a small town in Northern California, in wine country. And this is what most of the land looks like, just vineyards for wine grapes. And I felt a little bit out of place because I wasn't very interested in agriculture, but I was very interested in technology. And so naturally I got into computers because they were enabling me to create things in new ways that I never imagined before. And I got really interested in the internet because it allowed me to immediately share the things that I created. When I went to college, I moved to San Jose, got my BFA in digital media art at San Jose State University, and then later on moved to Los Angeles for grad school at UCLA, where I got my master's in design media art. Both of which are very liberal arts programs, but they have a technology focus, and they put a lot of emphasis on kind of self-discovery of technology and applying it to conceptual arts. And naturally, moving to these places kind of was a big adjustment for me. So I ended up in these big cities, coming from my little small town of Healdsburg, 10,000 people, moving immediately to a city of 1 million people, and then later to a city of 4 million people. And I had to, make some adjustments and get used to some things. I was living in tiny apartments, I was sharing rooms with roommates, and all of a sudden, public space, which I never really valued before, had all of this value to me. So I already had this interest in interactive art. I already had this interest in data visualization. They began to overlap upon themselves and then overlap on my new interest in public space. After grad school, I began working in a variety of different areas between art and science. I started working at the NASA Jet Propulsion Laboratory, writing custom data visualization software to look at climate data from Mars. And then later working for the MIT Sensible City Lab, looking at taxi activity, cell phone activity, the number of containers coming through Singapore's shipment hub, stuff like that. But in between those, I began working for a company called Electroland in Los Angeles. And what they do is they create interactive environments. And they basically get public arts commissions on new construction projects, and they find a space within the construction and then fill it with sensors and lights and speakers. And all of a sudden, they turn these, what are kind of banal public areas, into really engaging and exciting experiences in public space.
And what I thought was really interesting about this is I was coming from interactive art, and everybody's making stuff for galleries and museums and stuff like that. But the reaction you get from people encountering this type of work out in the real world, just on the street somewhere, not expecting to see anything that's going to delight them or inspire them, was just really, really interesting. 2 years ago, I began a new job at Fabrica as the head of interaction and online experience. If you're not familiar with Fabrica, it's an arts residency center located in Treviso, Italy, funded by the Benetton Group. And they provide residency programs for creative individuals 25 years and younger in graphic design, product design, interaction design, photography, video, music, etc. And when I started, I had a small team, and it was all interaction focused. And shortly after I began, we got a new CEO, and he was a very creative person and was very interested in kind of breaking the disciplinary model that we currently had, which was take all the graphic designers and put them over here, and then take all the programmers and put them over here, and then these guys make that stuff, and these guys make this stuff, and then occasionally, when they need to, they collaborate. But that wasn't working for us. So what we wanted to do is we wanted to switch from the departments to thematically oriented studios, which means picking a theme and then mixing the type of people that would work in that studio. And so based on my interest in public spaces, we decided to start the Urban Code Studio. And this was basically just taking the principles of interaction design and then applying them to public space. So when I arrived in Italy, this was the team I had. I had 3 guys in my department, all really, really fantastic, talented computer scientists. They're all very creative, and they all had a really nice aesthetic sensibility, but I felt that we needed to diversify quite a bit more. So we went from 3 to 10 over the course of a year, and went from having just computer scientists to interaction designers, media artists, electrical engineer, architect. So it definitely started to diversify quite a bit more. And we could take these different skill sets and different disciplines and of course different cultures, because everybody's coming from all over the world to Fabrica, and apply them to what we were kind of studying in the Urban Code Studio to create certain projects. And the types of projects that were created were very diverse, ranging from exhibitions with interactive installations to speculative design objects to politically motivated data visualizations, even to some like urban development proposals. And so I started to think, well, we had this one person who was a really fantastic iOS developer. And I began to wonder, what could we do with mobile apps or mobile devices, just in general, that could be applied to public space? And started to think about what exists out there, what is out there that we can kind of reference. And if you look at what the most popular, most downloaded apps for iPhone and Android are, you see that they're not really ever about the space that you're currently in. If anything, most of them are taking you away from the space you're currently in. They're kind of seeking your attention and behaving as distractions. And so you kind of end up with this world where everybody's kind of focusing on, this 10-centimeter rectangle of glass, when really what we should be doing is using this technology, which is fantastic, and applying it to our everyday experiences in urban situations. And I began to think of these methods of engagement, interaction mechanisms, that could be used to kind of describe the way that we can interact with public spaces. And so I started with actuating space, because I believe this is kind of the first mechanism that could be applied in these creative projects. And actuating space is really just making an impact on a space. It's almost as if you took your cell phone and used it as a remote control. So let's say you turning on and off lights, playing sounds, sending a message and displaying it in public, things of this nature. So this is a really good example of this, and this is a project from 2001 by Electroland, and it's called RGB. And what it is it was installed in the Southern California Institute of Architecture building in downtown Los Angeles, which is a very, very long warehouse building. And they put 180 meters of lights into the windows of this building.
And then what you could do is you could call with your phone a special number that they had set up and receive instructions, and then use the keypad on your phone to turn on and off lights, change the patterns, change the colors, that sort of thing. And so this really kind of empowered people all of a sudden to make an impact on their space. All of a sudden they're the controller of their own environment. So it almost turns them into a performer. They're able to perform with the space. And not only are they affecting their environment, but it's also the environment that a bunch of other people are in. So you kind of have this power over everyone who's experiencing it. So fast forward 13 years, and we have this relatively new project, Unnumbered Sparks by Janet Eckelman and Aaron Koblin. And this was just installed in Vancouver a couple months ago. And what this is it's a very, very large fabric sculpture, and it's hanging over the waterfront. And what they've done is they've taken a number of high-intensity digital projectors, and they're projecting onto the surface of this fabric sculpture. And as people encounter this sculpture in the space, they're invited to visit a website on their phone in which they can actually move around with their finger, choose a color, choose an animation, choose a position on the sculpture on which they'd like that animation to appear, and actually begin to kind of play with this as a giant display. What I think is really interesting about this is that it's a higher resolution of control than what we saw with RGB. So rather than just using buttons on the keypad, now you have so much more control over the color and the pattern and that sort of thing. But also that it's multiple people doing this at once. So not only are you affecting this, but somebody who is very far away from you but can see the object is also affecting it. And you can see what they're doing and they can see what you're doing. And it begins to create these kind of ad hoc, impromptu collaborations, performances, so to speak, of people actually engaging and using this artwork and technology. And I thought there's a quote from this documentation video that I think I find really nice. I've never thought about using my phone this way at all. No. And so today doing it, unreal. So I never thought of using my phone this way. And if you think back to that list of what the most popular apps are, that shouldn't really be a surprise, because most people probably don't realize what their devices are capable of because they simply haven't been used that way. So, building off of actuating, we have dialogue with space. And so the difference here is when we begin to create a continuous communication between space. Space and people, people and space, people and people. And I think an interesting example of this is this project Fatalitor from 2011. And this, I think, is a very interesting way of taking the history of space and then applying it to the body. This is where Faoud Salik, 37 years of age, died on January 27, 2007. This stain on my shirt is part of an application called Fatalitor. Fatalitor mixes both real shooting deaths on the streets of Los Angeles with a database of movie shootings taking place in locations around the city. How the mobile app works is when a user walks into a place where a real shooting death occurred or a Hollywood movie shooting death occurred, a trigger is sent to a device right here in the bag and sends a blood squib onto the shirt. The application Fatalitor is about how memory, violence, and place can be mapped to the body. So what I really love about this video is if you look at the expression on the last man's face when he experiences this. Because what's happening is we're taking that history of the space and the data about it, and then we're actually doing the opposite of actuating space, where we use a phone and control something in the environment. Now the environment is making an impact on us. And it's a much more visceral and emotional way of experiencing something.
This is a project made last year by one of the residents in the Urban Code studio at Fabrica. And this is an installation that basically acted as an allegory for how communication works in mainstream media. I am the news machine. Tweet on me at Colors Machine. My megaphone will read your news out loud. Half of all news stories published in Switzerland, Italy, and the United States contain factual errors. The tape recorder listens, converting what it hears into text, so that the television can show it on screen. The camera watching the television converts what it sees into a signal to the radio antenna, which broadcasts the tweet. Half of all the news stories published in Swaziland, Sicily, and the United States contain feudal errors. A waiting microphone interprets the radio address as text again, and then I'll print it. Compare the original tweet with my final report. Accuracy of reproduction varies according to the clarity of your writing and the chance. So what was nice about this project, thanks. What was really nice about this project is that the bulk of the work was the installation itself. There was no app that was made to interface with this. You simply used Twitter, which meant that anybody in the world could do it, which we encountered depending on where it was installed. So often we would get people online sending messages for the machine to read. But more often than not, it had to be interfaced locally by whoever was in the space with it from their mobile device. And what was really interesting is that it would take your input and then transform it based on the space. We ended up getting some really interesting results out of this. This one in particular says, Fabrica and Colors is working in the next edition of Colors, rumored to be about art. And the response is Da Vinci's Demons. I don't know how it got Da Vinci's Demons from that text, but it is really interesting that the subject was art and it came back with Da Vinci. Another interesting project out of the Urban Code studio was this one, which was done during the 2-week trial period, in which the resident was really interested in exploring how people could anonymously communicate together in a very highly localized area. So again, it's another installation that is highly localized to the space that it's in. There's no custom app that has been written to interface with this thing. It's utilizing SMS, it's utilizing Twitter, these existing platforms. And the interesting thing is SMS is used quite a bit on city scale projects. And so you end up with this project, which was installed in Bristol last year, called Hello Lamppost, which was a way of getting the citizens of the city to engage with the urban infrastructure that's all around them.
So within the first week that this was launched, they had over 2,000 people participating with nearly 500 objects, which I think is a really interesting way of creating this new connection, this new kind of communication of a city and its citizens. And the fact that they're kind of giving this information to these objects, and then the objects are reciting it back to other people as if they have this self-awareness, I think is really playful and interesting. And when you take that one object and expand it to a city worth of objects, you create this kind of layer over the city of kind of activity and awareness. So the last one that I'd like to talk about is Space's filter. And so thinking about this, if you could consider the properties and qualities of a space as variables that you could use to apply as a filter to a project. This is a project called Sadly by Your Side, which is another endeavor out of Fabrica, which was an idea of how to release a brand new full album of music in a unique way. So in this case, the app is using the camera to look out at what the environment conditions are and taking those properties, converting them based on their color values, and then applying it to filters and properties of the music. So what's next? I like to think that this could be it. And what this is Project Tango, which is a project out of Google's Advanced Technologies and Projects group. And what they've done is they've taken this little cell phone tablet and they've integrated a lot of really advanced telemetry sensors in it. So positioning, rotation, things of this nature. So it's very, very precise in terms of knowing its position and orientation, even indoors. In addition to that, they've added essentially what is a Microsoft Kinect, which can then scan the environment. So imagine walking around and being able to record the conditions of your environment. And of course, the obvious applications of this are mapping spaces. We can take a street view or maps and put it indoors. We can obviously do augmented reality stuff with this. But I think it's really interesting that what we do is we advance the hardware in the device, the sensors, and then we're able to take that precision that we've improved upon and then apply it to our kind of creative endeavors in software. And the lead technical director of this project, Johnny Chung Lee, had this to say in the documentation. I want to work with the developers who are excited about doing more than the touchscreen app and help us explore this journey. And as we evolve the hardware, we are excited to see what the developers will produce. So doing more than the touchscreen app, I think, is what it all gets back to. And we've seen that it's possible. And I've shown you a few projects that I think are interesting use cases of this. And I'd like to see this occurring more. Apps that go beyond the touchscreen to change the experience of space. Thank you. Thank you very much, Aaron Siegel.
Wir kommen zum Sonderpreis Sound Art. Der wird gestiftet von der Stuttgarter GFT Technologies AG, IT-Partner für Finanzdienstleistungen bei renommierten Unternehmen weltweit und dem ZKM. Und ich darf Ulrich Dietz, den Vorstandsvorsitzenden von GFT, auf die Bühne bitten. Lieber Herr Dietz, auch an Sie natürlich die Frage, welche Rolle spielen Apps bei Ihnen inzwischen? Ja, eine sehr große Rolle. Man muss sehen, wir machen Lösungen für Finanzdienstleister auf der ganzen Welt und die Finanzdienstleistungsbranche wird die Branche sein, die in den nächsten 10 Jahren einen dramatischen Wandel erfahren wird. Und das vor allen Dingen mit Mobile Devices, mit Apps. Und da ist es für uns selbstverständlich, dass wir schauen, wo sind Trends, wo sind neue Themen und insofern ist ZKM eine wunderbare Sourcing-Quelle für neue Innovationen. Ist das der Grund, warum Sie wieder dabei sind als Partner, als Preisstifter? Der Grund ist, weil es mir einfach Spaß macht, mit dem ZKM, mit dem Peter Weibel Dinge zusammenzutun und weil hier wunderbare neue Anwendungen, neue Ideen entstehen und da muss man einfach mitmachen. Dann darf ich Sie jetzt bitten, die Begründung der Jury für den Sonderpreis Sound Art vorzulesen. Ja, meine Damen und Herren, dieses App-Kunstwerk ist angelehnt an die ästhetische Sprache zeitgenössischer Geometrie. Geometric Music ist wie eine Beatbox, die mit geometrischen Mustern arbeitet und durch die intuitive Bedienung voll überzeugt. Mit dieser App kann jeder User seine eigenen Sounds mixen und loopen. Weiß jeder, was loopen ist, gell? Besonders überzeugt hat die Jury der innovative Ansatz, Musik nicht linear, sondern räumlich darzustellen. Auch das innovative spielerische Interface hat die Juroren begeistert. Die Preisträger sind Cheton, Liberto und Gail Bertrand aus Belgien für die App Geometric Music. Please join us on stage. Beide Preisträger sind da. Thank you very much. Congratulations. Congratulations. Sie können überreichen. Ich nehme Ihnen das Mikro gerne ab. And please take this point for the photographer. That's perfect for smiling into camera together with Mr. Dietz. So, einmal richtig lächeln. Ja, er hat mich gebeten, das immer zu sagen, sonst lächeln nicht alle. Oder gucken nicht hin. Vielen Dank, Herr Dietz. Hoffentlich bis nächstes Jahr. Und natürlich zeigen uns auch die beiden, die im belgischen Namur leben und nach ihrem ersten gemeinsamen interaktiven Werk, einem Videosampler, der zufällige Rhythmen zeitgleich mit Video- und Tonaufnahmen abspielt, das Hybridstudio Superb gegründet haben, stellen sie uns ihre App Geometric Music vor. Dankeschön. So, thank you very much, everybody. I will speak in English because you don't want to hear my German. So, I will show you a little the app and explain this app. So, this is a music application, and more specifically, it makes rhythm with your sounds. So the first thing to do is to record the sound, and for this you just have to press the new button. Hello, Karlsruhe. And then you can choose a shape for this. Hello, Karlsruhe. And then it plays your sound. So, in fact, the shape is the main stuff. So you can choose by different one, and the number of the edges is the repetition of your sound. In fact, so if you take a triangle, it's 3 times. The square is 4. The hexagon is 6, and the circle is 1. But for each edge, you can change the way your sound is played. So here, the second is reverse, and
the third is down, okay? And you can choose none as well. Let's make a second sound. So to mix the different sounds, if you go up, it's the level, huh? So it's louder. And if you go down, you don't hear this anymore. And if you go left, this is on the left, and right, this is on the right. So it's like a mixing table, but very easy. And you can play as well with the size of the shape. And this is the little triangles there. Huh? The smaller it is, the faster it goes. So let's play a little with the rhythm. Excuse me. Huh? The kick. Alors, there is a last thing that I can propose you. There is a random button. So it's a little dangerous because it loses every of your settings, but it can make nice stuff, in fact, and sometimes not. Hello, girls. Hello, girls. So thank you, and we will now present a little more of our works. Thank you. I will have a few words about where does it come from. One of us studied electronics, the other one studied psychology. I let you guess who's who. We met first something like 18 years ago in a rock band. Gael played the bass and I played the drums. So we were the rhythmic section of the band. That's the beginning, I think. We recorded 3 albums. The band was called Flexalindo. We come from Belgium, and we made a lot of concerts in different countries, like in Germany, but not very well known. We were quite fascinated about beatboxing, but beatboxing is very hard and we are too lazy to learn beatboxing. So I'm going to show you one of our biggest model, which is this guy. He comes from Sweden.
So we think he understood everything. He found another way to be a beatboxer. So we wanted to find another way to be beatboxers too. And as we are kind people, we wanted that to make the other people becoming beatboxers. So we created this kiosk, this booth, actually that records video and sound. And in fact, this is a human-sized sampler, so it creates rhythmic sequences with your video and your sound. So when you come in, you record a sound, and the video is played outside on the screen and mixed with the 7 people before you, and it plays random rhythms with all the 8 videos. So you get a ticket, and you can find back on the web the sequence you were involved in. To promote this installation, this is our first work. We had to be known a little bit, so we created a minimalistic way to promote this, and we created a small box which works in 8 bits, and that do the same as the big one. So you record a sound, half a second, and the microcontroller plays the sound normal, reverse, and slower to create 2 different sounds, and with the 2 different sounds, it creates random rhythms. So we are very obsessed by rhythms. It was first like this, and the new one is like this. This is called Minimum. 3 years ago, we created a studio in Namur in Belgium, which is called Superbe. And I'm going to show you one of our work, which is a different way to use the sound. And we use the sound. The installation is called Path. You will understand why. You receive a balloon, a needle, you go inside the booth, and then you explode the balloon. And what you get is a picture. And actually, this is another way to use the sound, as the sound is used to start to take the picture. So we made some experiments with that. Thank you. You can find some information about the application, which is available on the App Store and on Google Play. You can go to geometricmusic.be and you will find information. Thank you. Merci beaucoup, thank you very much. Bei Preisverleihungen sieht man die Preisträger auf der Bühne. Hier stellen sie sehr schön ihre Arbeit vor und was sie sonst noch machen. Aber was dann danach passiert, nachdem sie den Preis bekommen haben, das erfährt man höchstens mal zufällig, wenn jemand dann ganz groß in die Öffentlichkeit kommt. Deswegen haben wir mal nachgefragt. Vielleicht erinnern Sie sich an einen Preisträger aus dem letzten Jahr aus Sydney. Andrew Bluff hieß er, seine App hieß Mobile Phone Orchestra. Er hat den AppArtAward gewonnen und jetzt berichtet er für uns in einem Videoclip, was sich durch diesen Preis in seinem Leben alles verändert hat. Hello everyone at ZKM. This is Andrew Bluff saying g'day from Australia. I just wanted to tell you what the ZKM prize has meant to me basically since I won it last year for the special prize in crowd art for my mobile phone app, the Mobile Phone Orchestra. So first of all, the prize money, which was amazing. I've basically bought a whole lot of audio equipment. Got this, the Dead Wombat it's called. A nice stereo condenser microphone for field recording. It's excellent.
also got a portable digital audio recorder, and from your fellows over at Native Instruments, I bought this Complete 9 Ultimate, amazing software synthesizers, samplers, digital effects packages, everything. So that's kind of the prize money. I also had a little trip to Indonesia, got some beach and some suntan, which is great. But the main thing that the AppArtAward has done for me is give me a whole lot of confidence to pursue art a lot more seriously. I've quit my day job, which is excellent, and I've received a scholarship, partially due to the AppArtAward, from the University of Technology in Sydney, and I'm researching a PhD in interactive art, concentrating on spatialized sound and audio in relation to motion capture. So using live performers to generate interesting sound and vision. Yeah, I've got a couple more ideas for some apps. So, I don't know, hopefully next year I'll send in again and we'll see what happens. But yeah, best of luck and congratulations to all the winners from this year, and I hope it brings you good fortune. Thanks again, Cam. Bye. Vielen Dank nach Sydney. Weiter geht's mit dem Sonderpreis Art and Science, gestiftet vom Wissenschaftsjahr 2014. Das Wissenschaftsjahr ist eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und in diesem Jahr beschäftigt sich das Wissenschaftsjahr mit der digitalen Gesellschaft, digitale Themen und deren Einfluss auf die Gesellschaft. Darum geht's. Und ich darf Professor Peter Weibel sehr herzlich auf die Bühne bitten, denn er ist im Koordinierungskreis des Wissenschaftsjahres, bringt da Vorschläge und Ideen aus seiner Perspektive und natürlich auch aus Perspektive des ZKM ein. Und ich gehe mal davon aus, dass die digitale Gesellschaft als Thema mit von Ihnen gekommen ist, oder? Ja, weil ich mich einmal öffentlich beschwert habe, dass die deutsche Politik, also gelegentlich mehrmals beschwert wird, dass deutsche Politik dabei ist, den digitalen Wandel zu verschlafen und dass es auch notwendig ist, große Summen von Geld in die Hand zu nehmen, damit wir eben anschlussfähig werden an die Nationen, die schon weit voraus sind. Ja. Und das hat am Anfang ein bisschen Unmut hervorgerufen, aber dann haben sie sich bei mir gewählt und gesagt, na gut, dann kommen Sie in den Koordinierungsbeirat und dann werden Sie uns helfen, eben dieses Jahr digitale Gesellschaft die richtigen Initiativen zu setzen. Wie muss man sich das vorstellen, dieses Wissenschaftsjahr? Ist das ein Think Tank aus Experten, die da zusammensitzen und am Ende gibt es ein Abschlusskommuniqué oder was passiert ein Think Tank von ungefähr 20 Experten aus der Wirtschaft hauptsächlich und aus der IT-Branche. Und die machen dann Vorschläge, welche Akzente man setzen kann, was sind die Themen. Ja. Und das ist dann nicht so, dass ein Kommuniqué erscheint, sondern es werden viele, viele Initiativen eingereicht, viele Projekte. Und dieser Think Tank entscheidet dann mehr oder minder, welche Projekte gefördert werden, um Akzente zu setzen, eben zum digitalen Wandel. Ganz zentrale Frage beim Wissenschaftsjahr 2014 ist, habe ich gelesen, wie gestalten wir die digitale Gesellschaft? Im Moment hat man ja eher das Gefühl, dass die digitale Revolution uns gestaltet. Die Beobachtung ist teilweise richtig, weil wir es verabsäumt haben, in der Schule beispielsweise rechtzeitig den Kindern zum Beispiel Programmiersprachen beizubringen. Die ganzen Leute, die wir hier gesehen haben, haben sich ja alles selbst beigebracht. Das ist schon eine merkwürdige Sache, dass wir Leute jahrzehntelang unterrichten, aber eben nicht programmieren. Ja. In Wirklichkeit ist es so, die Leute lernen das alte Alphabet schon mit 6 Jahren, aber dann kommen wir mit 18 heraus und haben immer noch nicht programmieren gelernt. Sie lernen erst nachher oder sie lernen selber. Ja. Das heißt, wir haben keine wirklichen digitalen Bürger. Ja. Und dadurch ist es höchste Zeit, ja, dass wir eben die Leute an die Werkzeuge heranführen, die tatsächlich diese Welt schon beherrschen, weil sonst beherrschen diese Werkzeuge uns. Wir haben heute ganz schön gesehen, was der Trend ist. Wir haben gesehen am Anfang eben wie eine Uhr, sozusagen, das ist sozusagen ein Speicher für die Zeit oder ein Maßstab, ein Messinstrument für die Zeit, wie die sich in den Raum verwandelt. Ja. Gerade jetzt beim Plant haben wir gehört, Specializing Sound, wir haben es auch gesehen, dass auch diese Geometric Music, Geometrie ist ja eine Kategorie des Raumes und Musik ist eine Kategorie der Zeit. Wir haben gesehen, wie eben plötzlich räumliche Parameter die Zeit steuern, sowohl bei der Uhr wie bei der Musik. Und solche Trends, ja, die muss man rechtzeitig erkennen. Und ich bin sehr froh, dass wir hier im ZKM gemeinsam mit unseren Partnern eben diese Trends erkennbar machen, ja, für unsere Mitbürger. Wir kommen zur Begründung der Jury für den Sonderpreis Art and Science.
Das Schwierigste ist, so etwas, wie man gesehen hat bei der Oscarverleihung, das Kuvert zu öffnen. Ja. Sonderpreis Art Science, eben gestiftet vom Ministerium. Darf ich zuerst den Namen nennen oder erst nachher? Erst die Begründung. Ja. Die ausgezeichnete App basiert auf einem Modell aus der theoretischen Physik. In Reminiszenz an Conways Game of Life, Spiel des Lebens, ein Mathematiker, visualisiert sie die künstlerische Schönheit von Ordnung und Chaos. Ein einfaches Antippen der Benutzer genügt, um dynamische, einzigartige, psychedelische Kompositionen entstehen zu lassen. Diesem App-Kunstwerk gelingt der perfekte Spagat zwischen Kunst und Wissenschaft, so das Urteil der Jury. Durch diese Verbindung wird das komplexe physikalische Modell zum Greifen nahe und zieht den Nutzer in seinen Bann. Ich nenne zuerst den Titel der App, die heißt Sablo. Erinnern Sie sich noch an die Esperanto-Sprache? Ja, und auf Esperanto heißt Sand Sablo. Also der Titel des Arbeits ist eigentlich Sand. Und gemacht wurde sie von jemandem aus Südafrika. Sie sehen schon die Reichweite unseres AppArtAwards, von Finnland bis nach Südafrika, wirklich wie der ganze Globus. Und der Künstler heißt Ernst Uys. Congratulations. Kommen Sie ein bisschen nach vorne, please smile to the camera. Ernst Uys lebt und arbeitet in Südafrika, studierte physikalische und mathematische Analyse an der Universität Stellenbosch, ist zurzeit leitender Programmierer im Amt für Informationstechnologie. Er wollte erst mit einem Freund kommen, der hat aber kein Visum gekriegt. Daraufhin hat er abgesagt, weil er hat noch nie Südafrika verlassen, wollte nicht alleine reisen. Aber das ZKM konnte ihn dann doch mit viel Charme überzeugen. It's nice to have you here. Congratulations. Thank you. Vielen Dank, Professor Peter Weibel. Thank you. Thank you. So, just how do you feel now in Karlsruhe and in Germany and at the ZKM? Overwhelmed, yeah. I really did not expect actually to make it this far, so yeah, overwhelmed. I'm honored, yes. You enjoy being here? Yes, of course. And I've heard you had a plan. You wanted to try German beer when you come to Germany. And so did you try several already? Yes, I had some Dunkelbier, which I prefer. It's Okay. pretty cool, yeah. So you have some more days left to try more? Or? Actually, no. I'm flying again tomorrow. Tomorrow, Yeah. okay. So, So we're happy that you came, and Yeah. we're happy to hear Thank more about your app. Thank you for having me. I'd just like to thank the ZKM firstly for organizing this event, ZKM and its sponsors, and for bringing us all together tonight. You guys are awesome. Thanks. Okay, just a quick demo, and I'll just talk about some of the concepts. Oops. Okay. Right. So Sablo is basically based on they call it the abelian sandpile model, and it's a model in theoretical physics used to study the phenomenon of self-organized criticality. So one way to look at it basically is it's just an abstract model of a pile of sand. It's very simple in that way. So each cell in the simulation, you can think of it as a little sand pile. So as soon as you touch the screen, a virtual grain of sand is basically added at that site. So and then what happens is there's a certain critical height where if it goes beyond that height, the sand pile topples and it redistributes its grains of sand to its neighbors, to its immediate neighbors. Okay, and that will then, in this case, maybe toggle or cause kind of a chain reaction. So you can see these avalanches, just as you might see in a real pile of sand, or maybe a big pile of snow. Okay, so let's look at some other modes. So these presets are basically all just different initializations of the base lattice. So this one that I showed just now, it was already set at the critical state. It was set at 5. So if you add anywhere on the lattice, it will kind of trigger a chain reaction. So this one is a bit more. It's different. I like this one because it has a nice combination
chaos and order. You can see it's like order in the middle and kind of chaotic around in the circle near the edges. And you can see at the top there, if you leave this running for a while, you can see these nice structures emerging at the edges or in the corners. And this idea of something that organizes itself is something I'll talk about just now. But Sablo, yeah, it's basically about that concept. Then another mode is this one, where the initial lattice is kind of supercritical. So all the sites already occupy or critical. So the system is trying to kind of go back to equilibrium. So that's why you see this pulsing around the edges as the kind of the sand grains, the abstract sand grains kind of fall away at the edges. And you can see these nice structures emerging once again in the corners. Of course, you can mess with this a bit. Kind of play with it. It's nice if we do this on the edge. Kind of pulse it. Yeah. Yeah, okay. Then just to show you what the basic model, okay, so this is just an empty lattice, no sand at all. So you can basically draw then this idea of, it's basically like drawing with sand in a way. You can see it interacts for a while after you've drawn it. You can also, if you keep on adding sand to one particular site, you get these nice kaleidoscopic symmetrical patterns. Almost looks like little flowers in a way. And if you put two of them close together, they will eventually interact, and the symmetry will be broken. Let's just check that one. Yeah, it's quite cool. So, right. So if you leave this running for a while, if you have like an infinite amount of sand grains and you wait like a day or two, this mode will show you what happens. It's called the infinite mode. So this is just adding sand like to the center of the lattice and just letting it run. So you get this very symmetrical, kaleidoscopic figure. Right. So I want to just talk a bit more about this idea of self-organization and emergence. So maybe just switch to that. Right, so I was initially asked to talk about what fascinates me about the intersection between science and art, and I thought about that's a bit general. The only way I can basically think about it is, specifically in my case, is the intersection between art and some ideas from theoretical physics, which is emergence and self-organization. So let's start with emergence. So here's the formal definition. Emergence is the process whereby larger entities and patterns arise through interactions among smaller or simpler entities that themselves do not exhibit such properties. Now, just to summarize, is the idea that global complexity from local simplicity. And you can see that in Sablo as well. The second concept, which is related to emergence, closely related, is the idea of self-organization. And self-organization is a process where some form of global order arises out of the local interactions between the components of an initially disordered system. And if we paraphrase it, get this idea. Something is self-organizing if left to itself, it tends to become more organized. Okay. So
these two ideas are close related, but you can actually technically have the one without the other, and you can have some systems exhibiting both phenomena. So just some examples from nature is flock of birds. So you can see, so the idea is that each bird in the flock just reacts to its immediate environment, its immediate neighbors in a way. But still, eventually, or despite that, you get these very complex patterns and these kind of interacting dynamics. Second example in nature is the formation of crystals, in this case ice crystals. So it's pretty cool because this is basically underlying it. It's kind of a random process, but yet you get this beautiful pattern, this beautiful organization. Then you also get, a third example is from geology, where you get these hexagonal stone columns, and which these actually look kind of man-made, but amazingly these things actually exist. This is somewhere in England, I think. Right, so I just showed you some artificial or some natural examples. I just want to show you some artificial examples of these systems exhibiting emergence and self-organization. So the first one I want to show you is just it's 2D cellular automata, and the idea is basically you have a grid and each cell is updated using only information from its immediate neighbors. Okay, so from something as simple as that, you can get quite complex results. So this is an example of a 2D cellular automaton. So depending on the rules, you get different results. But these are all just local. So this gives you the idea of, so this is emergent in a way. Right. So a second example of a 2D cellular automaton. This is basically this is also a 2D cellular automaton, but it's different scales interacting with each other. So even all you did is basically just add some layers, and still you get this kind of exponential increase in complexity and, I think, beauty. Then second example of an artificial system that exhibits these two concepts is Turing patterns, named after Alan Turing, actually. So this is the basic interaction, and it might look very complex, and in some ways I guess it is, but the idea is that it is still just a local operation. So if you look at the results of this, basically this local operation, it's these amazing organic patterns, which is quite cool. Yeah, and you can actually use Turing patterns to model some phenomena in nature, which is pretty cool. Right. So the next one I'll show is basically also Turing patterns, but Turing patterns interacting at different scales and giving you once again this exponential increase in complexity without really an exponential increase in the rules you defined. So this one, yeah, this one is quite nice. And it's by an artist called Jonathan McCabe. And I really recommend you check out his Vimeo channel. It's amazing. It's filled with these kind of visualizations. So this is a Turing pattern essentially, but it's just interacting on different scales. So it's influencing each other. Right. So just to link back to the idea of art, this is made by someone called Jürgen Schmidhuber. I don't know if my pronunciation is correct. But incidentally, he's also an artificial intelligence researcher. And he made this piece of algorithmic art where he uses these simple kind of shapes
and simple rules, and then it just iterates on them, and eventually coming to a completed artwork. So I have this theory or idea that maybe when we see something that is beautiful, like a piece of art, or when we are appreciating a piece of art, maybe it's on some subconscious level we are actually recovering or understanding the simple processes or rules behind the artwork, or that led up to the artwork. And yeah, that's just what I think. Okay, thank you. Thank you very much, Ernst Eus. Kraftwerk sind die Großväter, die Enkel gibt es seit 5 Jahren schon in Karlsruhe, die Band Benoit and the Mandelbrots. Die sind gegründet worden von Studenten des Instituts für Musikwissenschaft und Musikinformatik der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Und so ist es kein Wunder, dass natürlich der Laptop ihr Hauptinstrument ist. Und sie programmieren in Echtzeit, also direkt während der Performance, die wir erleben. Live-Coding nennt man das. Klänge werden da live als Quelltext formuliert, vom Computer dann interpretiert. Über ein Netzwerk sind die Laptop-Musiker miteinander verbunden, können sich also synchronisieren, kommunizieren, Daten miteinander austauschen. 2 Mitglieder, die gerade aufbauen, Juan Romero und Matthias Schneiderbanger, programmieren die Musik. Der dritte ist nicht im Bild, Patrick Borgert. Er steuert die visuelle Darstellung, die Musik sichtbar macht und den Programmierprozess offenlegt. Bei unterschiedlichen Performances haben sie dann auch verschiedene Kompositionstechniken, die sie dem zugrunde legen. Bei der Performance heute sind es Techniken vom legendären amerikanischen Minimalisten Philip Glass und von Brian Eno. Benoit and the Mandelbrots. Viel Vergnügen.
Benoit and the Mandelbrots, vielen Dank. Einen haben wir noch, den Sonderpreis Crowd Art, der auch mit 10.000 € dotiert, und gestiftet wurde dieser Preis von der Karlsruher CAS Software AG, dem Innovations- und Marktführer für Kundenbeziehungsmanagement im deutschen Mittelstand. Und ich darf den Vorstandsvorsitzenden Martin Hubschneider auf die Bühne bitten. Lieber Herr Hubschneider, Sie haben sich ja von Anbeginn an für den AppArtAward eingesetzt, haben ihn mitbegründet und sind auch weiter ein Motor dieses Preises, bringen immer wieder neue Ideen mit ein. Warum ist Ihnen dieser Preis so wichtig? Ja, ich denke, wir denken, er passt einfach ganz perfekt zu Karlsruhe. Als die Christiane Riedel, der Peter Weibel, der David Hermanns und ich uns 2008 zum Abendessen verabredet hatten, da war das iPhone gerade 1 Jahr alt und wir haben gedacht, wir müssen irgendetwas machen, einen Wettbewerb machen, den es noch nicht gibt, der in irgendeinem Zukunftsbereich ist, der richtig Wirkung hat und der eben perfekt zu Karlsruhe und auch zum ZKM passt. Und so sind wir dann auf den AppArtAward gekommen. Das AppArt war so neu, dass man es noch gar nicht googeln konnte. Das war richtig jung. Und es ist eben, Karlsruhe ist eben auch eine junge Stadt, nicht nur, dass sie noch nicht mal 300 Jahre alt ist, sondern jeder 7. hier in Karlsruhe ist ein Student. Und Karlsruhe steht eben für Hightech und für IT, aber es steht eben auch für Lebensart und für Kultur. Und deshalb denken wir, dass der AppArtAward ein perfekter Botschafter von Karlsruhe ist. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Er hat nämlich recht. Und jetzt dieser Sonderpreis Crowd Art, den gab es ja schon im letzten Jahr und Sie haben sich sehr stark für diesen Preis gemacht, stiften ihn in diesem Jahr, sind geswitcht sozusagen zur Crowd Art. Warum Crowd Art? Was finden Sie da so spannend dran? Ja, wir leben ja in einer total vernetzten Welt mit allen Vor- und Nachteilen. Wir selbst machen eben Software für Beziehungsmanagement. Wir denken, dass gemeinsam Kunst zu machen jetzt erst richtig möglich ist in dieser vernetzten Welt. Und jeder kennt sozusagen diese kollektive Intelligenz, Schwarmintelligenz, Worte wie Crowdfunding oder Crowdsourcing, wo eben anonyme Menschen gemeinsam irgendetwas machen. Und da denken wir, das wird es in der Kunst auch geben und mit der Technik ist das eben tatsächlich möglich. Und haben dann eben diesen Begriff Crowd Art, den es glaube ich auch noch nicht gibt, Peter Weibel, mit erfunden. Und mein Traum ist, dass es eines Tages mal ein Crowd Art gibt, wo 1 Million Menschen mitmachen, wo jeder einen unverzichtbaren Beitrag leistet. Und wir überlegen uns auch, ob wir nicht einen Sonderpreis machen für den Ersten, der so etwas schafft. Und deshalb wollen wir das voranbringen. Das klingt spannend, sollte man ausloben. Dann darf ich Sie bitten, jetzt die Begründung der Jury. Ja, jetzt muss ich natürlich meine Brille erstmal holen, weil der Peter Weibel hat natürlich recht, das Schwierigste ist das Auspacken der entsprechenden... Ich kann Ihnen auch das Mikro halten. Oh ja, das ist ganz lieb, genau. Hoffentlich ist was drin. Doch. Ja. Sie machen das, gut. Also, Sonderpreis Crowd Art, die aus der Begründung der Jury. Die prämierte App lässt jeden User zu einem Licht- und Soundkünstler werden. Neben dem hohen Grad an Interaktivität und Benutzerfreundlichkeit hat die Jury auch der spielerische sowie der Multi-User-Aspekt überzeugt. Die App wird zum kollektiven Event. Jeder Teilnehmer, und das sind in dem Fall übrigens Sie, jeder Teilnehmer ist ein Performer. Und jetzt der Preis. Ich gratuliere da ganz herzlich. Die Preisträger kommen ja aus Finnland, aus Südafrika und aus, was hatten wir noch? Belgien. Aus Belgien natürlich, genau. Und aus Köln. Und der Preis geht an Alexander Rechberg, Daniel Becker, Michael König und David Murmann für die App Lace Act. Herzlichen Glückwunsch. Kommen Sie auf die Bühne. Nimmst du ihn ab. Wegstecken. Und ich darf Ihnen die zu uns gekommen sind, David Murmann konnte leider nicht kommen, kurz vorstellen. Alle 3 leben und arbeiten, wie gesagt, in Köln. Alexander Rechberg arbeitet nach seinem Informatik- und Kunststudium als freier Künstler bei dem Kreativnetzwerk Bild- und Tonfabrik.
schön zusammenstellen vielleicht? Also sind doch alle 4. 1, 2, 3. Sind alle gekommen? Wir haben noch einen mehr mitgebracht, der Adrian Rennertz, der nämlich die Musik gemacht hat und wir total vergessen haben aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, es tut mir sehr leid. No, das wär ein Jammer gewesen. Gut, herzlich willkommen. Fotos sind da, gut. Also, Alexander Rechberg verbindet performative Elemente mit Licht, Elektrotechnik und Programmierung. Daniel Becker, vielleicht die Hand heben, dann wissen wir, wer es ist, nutzt als freischaffender Designer die Möglichkeiten von Programmierung zur generativen Gestaltung audiovisueller und interaktiver Projekte und Kunstwerke und er entwickelt zusammen mit der Bild- und Tonfabrik alternative Fernsehformate. Und Michael König befasst sich seit seinem Studium an der Kunsthochschule für Medien mit interdisziplinären Arbeiten, Schwerpunkte auf medialer Inszenierung von Ausstellungen, Film und Fernsehen und Theaterstücken. Herzlichen Dank, Herr Hubschneider. Glückwunsch an die Preisträger und natürlich stellen Sie uns Ihre App auch vor. Okay. Ja, vielen Dank. Wir fühlen uns natürlich sehr geehrt. Wir haben jetzt keine schicke Keynote vorbereitet, muss ich leider zugeben, aber ein Video mitgebracht. Dazu noch gesagt, das ist jetzt eine Arbeit, die jetzt schon ein Jahr alt ist und viele Aspekte von eben schon sehr gut präsentierten wieder aufgreift. Mats App oder so. Ja, der Grund, warum wir auch jetzt nur das Video mitgebracht haben, ist, dass wir das ganze Setup hier auch aufgebaut haben und Sie alle können das dann gleich ausprobieren draußen in der Halle, ich glaube da. Und zwar muss man sich dafür in das WLAN Lasect einwählen und dann lasect.zkm im Webbrowser aufrufen und dann kann man den Laser als auch den Sound dann gleich interaktiv steuern. Wir haben ja gerade bei Aaron Siegel auch schon gesehen, dass es Ähnliches auch in Vancouver gibt und im ZKM bei Moments, bei der Ausstellung, war das Performen ja auch ein Thema, genauso wie bei der Sascha Walz Ausstellung und Peter Weibel sagt ja sowieso, dass das ZKM ein performatives Museum ist, also passt wunderbar zum ZKM. Ich darf abschließend nochmal alle Preisträger, alle Preisstifter gemeinsam auf die Bühne bitten fürs Abschlussfoto und für einen tosenden Applaus, den Sie alle bekommen. So all the award winners, please join us on stage once again for a photo. Und die Preisstifter bitte auch dazu. Und auch unser Keynote Speaker, Aaron Siegel und DandyPunk. Und David Hermanns als Mitinitiator. Schön eng zusammenstehen. Okay. Ja, noch enger. Vielen Dank an alle für Ihr Engagement. Nochmal Glückwunsch an die Preisträger. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, Sie können draußen ausprobieren, wie das funktioniert bei Lasect. Sie können
sozusagen zum Künstler werden, bei diesem Kunstwerk teilhaben. Wir haben es gerade gesehen, wie es funktioniert. Ich darf mich nochmal bei Ihnen herzlich fürs Kommen bedanken, bei den Partnern, beim Cyberforum, bei den Preisstiftern. Sie sind alle herzlich eingeladen zum Empfang draußen vor dem Medientheater. Wir bleiben natürlich drin. Ich glaube, es ist mit dem Wetter nicht so gut. Wir wollten eigentlich gerne auch rausgehen, aber das wird nicht so hinhauen. Ich vermute, es ist irgendwie 200 Milliliter Regen oder was vor 2 Stunden. Also ungeheure Mengen Wasser. Mal gucken, wie es inzwischen vor dem ZKM aussieht. Es wird noch eine interaktive Lightshow geben, habe ich vorhin schon angekündigt, von Lieven van Welthoven. Es gibt Aperitive natürlich draußen, es gibt Essen und Trinken. Wir haben eine DJin, wir haben einen VJ da und Sie haben die Chance, draußen in der Lounge natürlich auch die Sieger-Apps alle auszuprobieren. Viel Vergnügen noch heute Abend, angenehmen Austausch mit den Preisträgern vielleicht oder untereinander. Wir haben ja viel Input bekommen heute, wie immer beim AppArtAward, und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Dankeschön, schönes Wochenende.